Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Lukmanul Hakim dengan NIM 230000181117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas keamanan komputer saya yang berjudul Analisis Serangan Denial of Service atau DOS dan Distributed Denial of Service atau DDoS. Yang pertama, apa sih sebenarnya DOS dan DDoS itu? DOS atau Denial of Service dalam istilah teknis ini adalah serangan satu lawan satu yang dimana satu komputer penyerang membanjiri satu server target agar lumpuh. Karena sumbernya tunggal, serangan ini sebenarnya relatif mudah diatasi. Kita tinggal mengusir atau memblokir IP preman tersebut. Kemudian, namun situasi menjadi jauh lebih mengerikan dalam skenario DDoS atau Distributed Denial of Service. Bayangkan preman tadi memanggil ribuan orang bayaran yang sebenarnya adalah warga biasa yang sedang sudah dihipnotis untuk datang bersamaan dan memadati toko tersebut dari segala arah. Inilah serangan banyak lawan satu. Penyerang menggunakan ribuan perangkat yang terinfeksi malware yang disebut botnet atau jaringan robot untuk menyerang satu target secara serentak. Karena serangannya datang dari ribuan arah dan perangkat yang berbeda, serangan ini sulit diblokir tanpa mematikan akses bagi pelanggan yang asli. Kemudian, ragam cara penyerangan melumpuhkan target. Para penyerang ini tidak hanya menggunakan satu cara. Mereka memiliki strategi yang menyasar lapisan atau layer jaringan yang berbeda. Pertama, ada yang disebut volumetric attack yang beroperasi di layer 3. Tujuannya sederhana, membanjiri jalan raya, internet, target sampai macet total. Teknik seperti UDP flood atau DNS amplification digunakan untuk menghabiskan bandwidth internet target sehingga tidak ada data lain yang bisa lewat. Strategi kedua adalah protocol attack di layer 4. Di sini penyerang tidak memacetkan jalan raya, tapi membuat penjaga pintu atau firewall atau router kelelahan. Contohnya adalah TCP SCN flood, di mana penyerang terus-menerus menyapa server tapi tidak pernah menyelesaikan percakapan, membuat server menghabiskan sumber dayanya hanya untuk menunggu respon yang tak kunjung datang. Kemudian, strategi yang ketiga dan yang paling licik adalah application layer attacks di layer 7. Serangan ini langsung menargetkan aplikasi web itu sendiri, misalnya dengan membanjiri halaman pencarian atau formulir login. Teknik seperti HTTP flood atau slow risk sangat sulit dideteksi karena trafiknya terlihat wajar, mirip dengan pengguna biasa. Namun tujuannya adalah menghabiskan CPU dan RAM server hingga hang atau crash. Kemudian yang ketiga, jejak kasus nyata di Indonesia dan di dunia. Ancaman ini bukan sekedar teori. Di Indonesia, kita menyaksikan dampaknya secara langsung pada momen krusial pemilu 2024. Situs kpu.go.id dan aplikasi Sirekap dihantam ratusan juta serangan DDoS tepat di hari pemungutan suara. Hal ini tidak hanya menghambat teknis unggah data C1, tapi juga memicu keraguan publik terhadap integritas pemilu. Tak lama setelah itu, pada April 2025, portal berita Tempo juga menerima korban setelah merilis investigasi tentang judi online. Situs mereka diserang hingga 700 juta request, melumpuhkan akses pembaca sebagai bentuk pembungkaman digital. Kemudian
Kasus yang lain yang menyita perhatian adalah lumpuhnya layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Mei 2023. Meskipun penyebab utamanya adalah ransomware, Lockbit, serangan DDoS saat itu diduga kuat digunakan sebagai smokescreen atau pengalihan perhatian agar tim keamanan sibuk membenahi jaringan, sementara data nasabah sedang dicuri di belakang layar. Di kancah global, tahun 2025 mencatat rekor baru dengan munculnya botnet bernama Ashuru yang ironisnya banyak berasal dari perangkat di Indonesia yang mampu melancarkan serangan monster sebesar 29,7 terabit per detik atau TBPS. Kemudian yang keempat adalah senjata dan perisai dalam perang cyber. Para penyerang menggunakan perangkat lunak khusus untuk memancarkan aksinya. Ada alat klasik seperti LOIC atau Lower Orbit Ion Cannon dan HOIC yang merupakan alat stress test open source, namun sering disalahgunakan untuk membanjiri target. Ada juga Slowris, sebuah alat yang bekerja pelan tapi mematikan dengan cara membiarkan koneksi server menggantung sampai server tidak sanggup lagi menerima koneksi baru. Namun senjata yang paling berbahaya adalah malware seperti Mirai yang menginfeksi perangkat IoT rumahan seperti CCTV atau router WiFi yang passwordnya lemah dan mengubahnya menjadi pasukan zombie atau botnet tanpa sepengetahuan pemiliknya. Untuk melawan ini, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan server biasa. Mereka membutuhkan perangkat keras pertahanan atau mitigasi khusus seperti A10 Thunder TPS, Redware Defense Pro atau Fortnite Forti DDoS. Alat-alat canggih ini dipasang di pusat data dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI serta prosesor khusus atau ASIC yang mampu memilah mana trafik jahat yang harus dibuang dan mana trafik pengguna asli yang boleh lewat, bahkan dalam kecepatan ratusan gigabit per detik. Kemudian yang kelima, strategi pertahanan semesta. Menghadapi serangan sekompleks ini memerlukan strategi berlapis atau defense in depth. Langkah paling dasar adalah menerapkan rate limiting, yaitu membatasi jumlah interaksi. Misalnya satu akun hanya boleh mencoba login 10 kali per menit. Di lapisan aplikasi, penggunaan Web Application Firewall atau WAF sangat krusial untuk memfilter trafik berbahaya dan memblokir bot jahat yang mencoba menusuk. Untuk serangan skala besar, solusi paling efektif adalah menggunakan scrubbing center atau perlindungan berbasis cloud dari penyedia seperti Cloudflare atau Akamai. Mekanismenya mirip seperti mencuci beras. Trafik kotor dialihkan dulu ke cloud mereka untuk dicuci dan hanya trafik bersih yang dikirimkan ke server asli. Selain itu, teknik geoblocking bisa diterapkan untuk memblokir akses dari negara yang tidak relevan dengan bisnis Anda, serta anycache routing yang menyebarkan alamat IP ke banyak lokasi di seluruh dunia agar beban serangan terbagi rata dan tidak menumpuk di satu titik saja. Kemudian referensinya dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Pasal 33 larangan mengganggu sistem elektronik.
Cloudflare 2025, DDoS, Threat Report 2025, Q3, laporan mengenai tren serangan global dan botnet Aisuru. Kemudian info publik 2024, situs KPU terima ratusan juta serangan saat pemilu 2024. CNN Indonesia 2023, cara lawan ransomware yang diduga serang BSI. Kemudian Fortinet, DOS versus DDoS attack, difference and mitigation. Kemudian saya sudah menyiapkan beberapa video yang melihatkan bagaimana cara penyerangan DOS dan DDoS. Jadi yang DOS. Hello everyone. In this video, we're going to talk about DDoS and what it is. DDoS stands for Distributed Denial of Service. And what this is, it's basically a cyber attack on a specific server or network with the intended purpose of disrupting that network or server's normal operation. And a DDoS attack does this by flooding the targeted network or server with a constant flood of traffic, such as fraudulent requests, which overwhelms the system, causing a disruption or denial of service to legitimate traffic. So for example, here we have a web server. And let's just say that this web server could belong to a company that sells their products over the internet. And over here we have a couple of customers with their computers that are browsing the company's website, looking at the company's products or services. Now let's just say that someone just wanted to do an attack on this company's web server. And let's just say that they're going to attack the server for whatever reason. For example, maybe they don't like the company, or they don't like the owners of the company, or whatever. So what happens is the attacker is going to use their computer and their program to attack this server and flood it with fraudulent data traffic to try and disrupt its service. Now this is not a DDoS attack. This is just called a DOS attack, which stands for denial of service, because a DOS attack is an attack that's just coming from one source. Now normally a network or server is able to handle an attack from a single source because it's easier to pinpoint. The server can just simply close the connection where the attack is coming from. So that's not really a problem. However, the problem is that what if an attack comes from multiple sources simultaneously? And that is what a DDoS is. A DDoS is an attack from multiple sources all at once. So this computer here, who is the ringleader, can communicate with other computers around the world and coordinate an attack on this server. So now, instead of an attack coming from a single source, the server now has to deal with an attack from multiple sources. And when this happens, it will overwhelm the server. It will eat up the server's system resources, such as the CPU and memory, and it will also eat up network bandwidth. So as a result, these legitimate computers over here are going to be denied service because the server is too preoccupied in dealing with a DDoS attack. So the web pages that these computers want to access are either not going to load, or they are going to be very slow in loading, and they'll get that familiar spinning wheel of lag on their screens. So the question is, how does the attacker get other computers to get involved in a DDoS attack? And the simple answer is by using malicious software. The attacker will develop a malware program and distribute it over the internet and put it on things like websites and email attachments. So if a vulnerable computer goes to these infected websites or opens these infected email attachments, the malware will be installed on their computer without the owner even knowing that their computer has been infected.
So now their computer has been recruited in an army of other infected computers to perform a DDoS attack. And this army of infected computers is what's called a botnet. Now this botnet is not just limited to a few computers. This botnet could be hundreds or even thousands of computers that are scattered all over the world. So now this botnet can be controlled like an army, waiting to receive instructions from the attacker, who is now like a centralized command and control center for the botnet. And then the attacker can send out commands to all these computers and to tell them to attack at a certain date and time. And then once that set time is reached, the attack begins. Now a DDoS attack can last for hours or even days. It just depends on the attacker's intent. So another question is, why do people do DDoS attacks? DDoS attacks can happen for several different reasons. For example, it could be for financial reasons, and the attacker is DDoSing a competitor in the marketplace. It could also be for maybe political reasons. Maybe they don't like the targeted organization's beliefs. Or it could also be that maybe the attacker is just doing it for fun. Oke, masuk ke video selanjutnya, yaitu Denial of Service Attack atau DOS. Attacks. In this learning object, we'll explore what a denial of service, or DOS, attack is, and how a single hacker can take down a system. As an IT professional, it's important to understand the history of these attacks so you can continue to guard against them. What is a denial of service attack? During a denial of service attack, a hacker denies a service to authorized users. In addition to an outright denial, it may also involve delaying time-critical operations by preventing a machine, a server, or an entire network from responding to a user's request. Hackers create these delays through resource exhaustion, where they take up or exhaust all available bandwidth, disk space, or memory capacity. They find ways to trick a machine into either crashing or performing so poorly that it's impossible to work as intended. Denial of service attacks are intentional and malicious. How do they work? In the early days of network computing, it was quite easy for a single person to wreak havoc on users and websites. Once upon a time, it was possible for a single hacker to exploit TCP/IP protocols. The hackers simply flooded a server with multiple ping requests until it was overwhelmed and couldn't respond, which effectively shut down the server. Early hackers invented ways to exploit weaknesses in TCP/IP, ICMP packet implementations because they knew that early operating systems couldn't handle these errors. Simply sending the server something other than what it was expecting was enough to shut it down. At one point, even sending packets larger than what the ICMP specification called for was enough to crash a machine. Another early trick involved exploiting the TCP/IP three-way handshake. Here's how the handshake works. The client sends a SYN packet to the server, indicating its intention to synchronize or start a conversation. The server returns a SYN-ACK packet acknowledging the SYN request. The client then sends an ACK packet acknowledging the SYN-ACK and waits for further communications. Hackers exploited this known process by not communicating after the final ACK, which left the server hanging.
The server is effectively left saying, "Hello, I'm waiting, and waiting, and waiting." The hacker starts multiple conversations and always leaves the server waiting after the final ACK packet. These fill the server's incoming queue and its limited number of open requests. The hacker has effectively backed up the server and denied service to all legitimate requests. Aside from attacking TCP/IP vulnerabilities, hackers are also adept at attacking poorly constructed websites. For instance, unprotected search mechanisms provide a popular point of access into a website. Let's look at a typical online store web application. Say you need to buy a heat lamp for your iguana, Padfoot. You enter the term heat lamp into the search box on Bob's Exotic Animals website. Your search request passes from your computer to the web server, but Bob's inventory isn't on the server, it's in his database. So the web server passes your search term to Bob's database in a query. His database compiles a list of all matching product records and passes it back to the web server, which organizes and formats those records before sending them back to you and displaying them on your computer screen. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.